Hey everyone, welcome back to Chat and Chat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching JAILER. This is part 3, so if you missed part 1 or part 2, then you can go check them out. I put the link to them in the description below this video. And then after watching those, join us back here. And if you are interested, remember to please catch us after the movie where we give our thoughts, opinions, ratings, how did we like the movie. If you haven't already, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by hitting the like button. உனக்கு அவன் கரெக்ட் இல்லைன்னு தோணுது. நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியுதானா? சி எனக்கு காசு இருக்கு, ஃபேம் இருக்கு, என் வாழ்க்கையில் என்ன வேணுமோ எல்லாமே நானே பண்ணிட்டேன். ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கையான ஏன்னா உண்மையாகவே லவ் பண்ணுற ஒருத்தன். ஸோ எனக்கு ஓகே. உனக்கு ஓகேனா ஓகே. என் சடனாக ஒரு சீன் தோந்து நான் எழுதுறேன், நீ கிளம்பு. நீங்கள் எழுதுங்க, நான் ஓரமாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். செவன்த் ஃப்ளோர் தானே? கரெக்ட். ஓகே. உன் ஆப்போசிட் ரூம் யாரோ டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஏதாவது பண்ணு, இல்லை நான் ரூமுக்கு போயிடுறேன். வெயிட், நான் இமீடியட்டாக செக் பண்ணுறேன். Oh man, you're not fooling anyone, girl. Hi. ஹாய். என்ன டோர் திறந்துருக்கு? யாராவது உள்ளே பூந்துட போகிறாங்க. சேஃப்டி இல்லை, மூடிக்கோங்க. பரவாயில்ல, அதானே பார்த்துட்ருக்கோம். யாராவது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். எந்த ஃப்ளோர் இது? நீங்கள் லிஃப்ட்டில் எந்த ஃப்ளோர் அமுக்குனீங்களோ அந்த ஃப்ளோர் தான் இது. ஐ திங்க் ஐம் ஆன் த ராங் ஃப்ளோர். This is so weird. ஃபேன்ஸா? செல்ஃபி வேணுமா? மேடம் வருவாங்கல்ல, அவங்க கூட எடுத்துக்கிறோம். எந்த மேடம்? எதுக்கு இப்போ வருவாங்க? ஹாய். ஹாய். இங்கே பாரு, இப்போ இதெல்லாம் நடந்தது வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னா நீ எங்கள் பாஸை மீட் பண்ணு. Oh, he's so stylish, man. Yeah. He's very stylish. இன்னைக்கு உனக்கு கன்ஃபார்மாக பாலே. Wow, very smart. Just styling and couth. బాగున్నారా బాలు? బాగున్నాను సార్. ఇంట్లో అంతా బాగున్నారా? நீங்க ரெண்டு பேரும் போட்டது பிளாஸ்ட் மோனக்கு தெரியுமா? தெரியாது சார், தெரியாது. The red lights. இந்த விஷயம் Very filmy effect. Yeah. இந்த விஷயம் பிளாஸ்ட் மோனுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னா இனிமே நான் என்ன சொல்றேனோ முடியுமா முடியாதா? I'm gonna remember this. Someone give me one of those red lights. For all those meetings you have. Yeah, the meetings, the calls. Turn on the red light. I said. நீ சொன்ன கதை ஓகே, ஆனால் படம் டெஃபினட்டாக ஹிட் ஆகணும். டெஃபினட்டுக்கு இட்டு பாபு. ஆனால் நான் கதையில் சொன்ன மாதிரி அந்த க்ரௌனு ஆதிநாராயண் டெம்பிளில் நிஜமாலே இருக்குது. ராம்பிரசாத் பாபு, அந்த க்ரௌன் நேரில் பார்க்க யார் பிடிக்கணும்? உங்களை பிடிச்சா போதும் பாபு. நீங்களும் அந்த கோயிலுக்கு ஒரு ட்ரஸ்டி தான். மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். இந்த கதையில் மேடம் வரல? மேடம் வந்தால் தானே டைரக்டரே வருவார். இல்லை, மேடம் வந்தால் தானே நீங்கள் வருவீங்க. அதை தான் அவன் தப்பா. அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? கூடியே இருக்கான், பார்த்துட்டான். பார்த்துட்டியா? Guy's face. There's so many of these really weird little characters. I love it. Ooh, this is a fancy place. A lot of detail. I got to see the detail here. Ooh. Pretty. நீ உங்க அண்ணால பாத்தியா? ஒரு அந்த மாதிரி வருமா? എന്റെ കണ്ടെയ്നർ മേലെ ഒരുത്തൻ കൈവച്ച അതാരാണെന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? இதுக்கு மேல நான் எப்படிடா ஸ்வீட்டா கேட்க முடியும்? അത് പറഞ്ഞാ എന്നെ കൊന്നുകളയും സാറേ. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ എന്താ നിന്നെ ഡിന്നറിന് കൂട്ടിട്ട് പോകും. Dang. Who is this? Is this? I don't know who Maybe this- he's the top guy and Varma is under him? Maybe. சார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு சார். மூஞ்சி நல்லா கழுவி சாப்பிட்டு போ. Oh, well, he wants to be a good host. Leopard print. This guy is going to be a little twist, I think. சார் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. நானே வரேன்னு சொன்னல, நீங்க எதுக்கு இவ்வளவு தூரம்? வேலை எனக்கு தானே, நான் தானே வரணும். Oh, and this be Vault City here. Oh, goodness gracious. Thanks, man. Any time for you, sir. Wow. Mithu keeps some pretty dangerous friends. ஆதிநாராயண கோவில் இருக்கிற ட்ரெஷர் வால்ட் சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜில் இந்த ஃபுட்டேஜ் ஆட் பண்ணணும். அதெல்லாம் முடியாது சார். 5 lakhs. எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தா என்ன, அதுவும் என் வேலை தானே சார். கொடுங்க சார், நான் பண்ணுறேன். హలో ఎమర్జెన్సీ లోకల్ స్టేషన్ కనెక్ట్ చేయండి. వి ఆర్ ఫ్రమ్ సిబిఐ. నీకు తూకిட்டு வந்த க்ரௌன் தான் வேணும். இது சினிமா ஃபுட்டேஜ்ரா. அது அந்த கோவிலோட ஒரிஜினல் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ். பாருங்க, இப்போ நீங்கள் உண்மையை ஒத்துக்கல, உங்களை கையோட அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். டேரக்டர் எங்கே இருக்கு? அப்ஸ்கான் பாபு, ஃபோன் சுவிச் ஆஃப். தன்ராஜ், உள்ளே வந்திருக்கிறது ஒரிஜினல் சிபிஐ தானா? எதுக்கும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்க. கரெக்டு, நானும் அதான் யோசிச்சுனுக்கேன். வெளில வரட்டும், செக் பண்ணிடலாம். சிபிஐயா? Show me your identity card. Why? Who are you? That's what I would be asking. ஏய் சார், அவனை வண்டியில் எடுத்து. ஓகே சார். ஹலோ வருமா, கன்ஃபார்ம் சிபிஐ தான். அடிலாம் வெளியூர் போலீஸ் அடி வருமா? ஐ திங்க் crown is coming out. Are these bad guys or just I don't know. security guards doing their job? Oh, it's that armored. He modified this one. Oh. Unless in the background he had his own agenda and this isn't the crown they're transporting but his son? Because I don't know who else he would be killing if it wasn't for his son. பொருள் எடுத்தாச்சு, உங்கள் ஆளுங்க கையில் கொடுத்து அனுப்புகிறேன். பொருள் கையில் வந்த உடனே ஏற்கனவே நம்ம பேசின மாதிரி பையனை நான் இருக்கிற இடத்துக்கு அனுப்பி வை. கண்டிப்பா உங்க கையில திடும், பத்திரமே திடும். இது வர்மனோட ப்ராமிஸ். I don't trust him. Boys, play over. Relax. Yeah, see, I thought that this was a whole staged sort of thing. Because they're too good for that. Yeah. So that's a fake crown. Yeah, I think it's a fake crown. Oh, they had really good special effects for practical effects. Good job, Jaffa. நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்ததுல அந்த க்ரௌன் ஒரிஜினலுங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அந்த ஃபுட்டேஜும் ஷூட்டிங் ஃபுட்டேஜ் தான் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. சாரி சார். என் லவ்வுக்கு ஒன்று மீடியேட்டராக இருக்கு சொன்னேன். உன் லவ்வுக்கு என்ன மீடியேட்டர் ஆகிட்டல துரோகி. பிளைண்ட் லவ்வா? இது வரைக்கும் உனக்கு எவ்வளவோ கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஒன்னையே கிஃப்டாக கொடுத்துட்றேன். Why is he still in a shower cap and gown? திவ்யா,
Oh, that's weird how they put it on him, like he was in the wearing reflection. it in the reflection. എന്താ ജയിലട മോനെ കണ്ടോ ജയിലട പവറ് சும்மா சொல்லக்கூடாது உன் அப்பா செம்ம பவர் இதுதான் அப்பயே சொன்ன உங்ககிட்ட எங்க அப்பா மனசு வச்சா என்ன வேணா பண்ணுவாருன்னு ஒழுங்கா நான் கேட்ட மாதிரி 50% அப்பயே கொடுத்திருந்தேன்னா நம்ம பார்ட்னர் ஆகி What? இப்ப கூட இது கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைச்சிட்டு சந்தோஷப்படாத என் அப்பா உங்ககிட்ட வந்து இதை கொடுத்துருக்காருன்னா கண்டிப்பா இதை திருப்பி எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு பிளான் ஒன்று வச்சிருப்பாரு Didn't think about that. வர்மா அவர் சொல்றதான் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் பொறுமையா எங்க அப்பா கிட்ட போய் பேசி அவரை நான் டைவர்ட் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு நான் சொல்றேன். I don't know. I can't believe it because they were after his son and wife and Yeah. I can't imagine. Oh, they had a camera in the crown. It was the camera in the crown. Woohoo! Papa. Gonna fake this, huh? What is he gonna do with it? Oh man, I'm so like I don't know. டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு போனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லதில்லை. நான் டிஜிபி கிட்ட பேசிட்டேன். நாளைக்கு காலையில் 2 பேரும் டிஜிபி கிட்ட போகலாம். அந்த குரூப்பை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும். அதான் நமக்கு சேஃப். சரிப்பா. அர்ஜுன், அப்பா கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமாப்பா? இல்லப்பா, அதான் எல்லாம் சொல்லிட்டேனேப்பா. You didn't tell me anything. That was his one chance. Like he's like, maybe my son is maybe playing a game on them. Let me see if he's playing me or them. என்ன வருமா இதில் பேசு. நீங்கள் டெஸ்ட்டு கொடுத்த கிரௌண்ட் வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது, ஃபேக்கு. அது எங்கள் எல்லா டெஸ்ட்டும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இல்லையே, நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே தானே இருந்தோம். ஏன்னா இட்ஸ் கிளியர்லி ஃபேக். இல்லைங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஃபேக்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. செக் பண்ணியாச்சு சார். Oh yeah, he knew that was coming. What about the other dude? தன்ராஜா, Oh. நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவனா ப்ரொஃபஷனல். நீ அச்சி சேர்த்த நான் நிஜமாவே சேர்த்துருவேன். நானே செத்துறேன் வர்மா. டேக் கேர். Oh, that dude was loyal all the way to the very end. Like, see, that's why this guy, like, how does he stay on top if he's doing that to his own people? Losing staff left and right. I don't know how do you stay in business. ஒருவேளை நான் செத்து கூட போயிருக்கலாம். அது கூட ஓகே. இப்போ நீங்க இதுல இன்வால்வ் ஆனா இது மொத்தத்தையும் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். டிபார்ட்மெண்ட்ல எனக்கான வர வேண்டிய கிரெடிட்டும் வராம போயிடும். Oh, he's spinning a pretty good story. அது வரைக்கும் நீங்க இந்த கேஸ்க்குள்ள வராம இருந்தீங்கன்னா ஓகேப்பா, எதுக்கும் இதுவும் கையில் இருக்கட்டும். Rigged. It's probably got a tracker on it or something like that. Yeah. அப்பா கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமாப்பா? அதான் எல்லாம் சொல்லிட்டேனேப்பா. ஆனா அதோட முக்கியமான 2 விஷயம் நான் சொல்லட்டுமா? என்ன? உங்க அப்பா ஒரு கிரவுன் அனுப்புனாரு, அது ஃபேக். அந்த கிரீடத்துக்கு நடுவில் பியூட்டிஃபுல் ஒரு பிங்க் கலர் டைமண்ட் இருந்ததே, அதுக்குள்ளே சின்னதா ஒரு கேமரா இருக்கு. கேமராவா? Okay, so I guess it wasn't a trick. Now his dad, he knows his dad knows. பையன் திருடன்ற வரைக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப தெரிஞ்சவனை அனுப்பிச்சிருக்காருன்னா எனி டைம் அவருக்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என் ஃபேமிலியை லாக் பண்ணு. அதை வச்சுதான் அவர்கிட்ட இந்த எஸ்கேப் ஆக முடியும். Using his family as leverage? அது எப்படி? ஃபேக் கிரவுனை கொடுத்துட்டு ஒரிஜினல் பாயிண்ட் கூட்டிட்டு போலாம். அதான் உன்னை முடிச்சிட்டு ஜெயிலர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே இருந்து கிளம்பும். What? His underground lair has been discovered. I love that line his son said, though. He's like, Yeah. I told you he'd come.
Well, he's definitely going to cut them into pieces and scatter them, so Yeah, it'll take maybe. weeks for them to put the puzzle Yep, together. and here it comes. The face. The face. Oh, so cool. Good bullet for good measure. Oh, that's pretty cool. Whoa! Mr. Quick Hands. My glasses are smudged. I must clear them. பாரு இப்போ உன் ஃபேமிலி எங்கிட்ட தான் இருக்கு பாரு நீ எங்க இருந்து போறியா இல்லன்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட தலையை வெட்டி தூக்கி போடுவா அங்கே மூணாவது ஒருத்தன் இருப்பானே. Who is it? Oh, the guy that was down on the ground. It's like, They kind of know what to expect. Been down this road before. Yeah, they were ready for it. Hello. You're all out of moves, buddy. Yeah. You know what, this kind of reminds me of an Expendables style movie, a right? little Because bit, you know yeah. in the Expendables, it's... என்ன கொண்டுட்டு உன்னால நிம்மதி இருக்க முடியாது என் பின்னாடி பெரிய ஒரு உலகமே இருக்கு ஜெயிலர் உனக்கு தெரியாது உன் வாக்கியா நரகமாயிடும் I like these drums. Oh. நீ என்கிட்ட ஜெயிச்சிட்ட ஆனா உன் பையன்கிட்ட அவ என்னோட மோசமானவன் He used the cigars, like, drop them. He was functioning as his son, that his son was already dead before he knew he was alive. So if his son dies now, it's the same as what it was before, right? Well, yeah, but it's still kin, like, Yeah. because he was helpless before. But now he has options. பிள்ளைங்க கெட்டவங்களாயிட்டா பெத்தவங்க வாழ்க்கை நரகமாயிடும். நீங்க அம்மா ஸ்வேதா ரித்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும். இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேப்பா. என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா. Can't take that risk. நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்லிட்டு சரண்டர் ஆயிடு. சரண்டர்? என்னப்பா சொல்றீங்க? சரண்டர் நான் எப்படி பார்க்க முடியும்? நீ சரண்டர் ஆகணும். உனக்கு வேற வழியே இல்லை. Do your time. அப்ப எனக்கும் இது தவிர வேற வழியே தெரியல. You always been an inspiration to me. And I love you. Is he going to take his own life or his? He's going to go for his dad. Sorry, pa. He's going to shoot him. Oh, that had to be very difficult. But he didn't pull the trigger. You should have waited until he pulled the trigger. அது அப்பா வயசுல இருக்கும்போது பல்லு விழுந்துச்சு. அப்போலேருந்து இந்த பல்ல தாராள பத்திரமா வச்சிருக்கேன்.
Yeah, he's gonna throw it away. Instead of killing his son, shouldn't he just like knocked him out and then turned him in himself and then put him in prison, maybe reform him? I don't know. Like that seems like a really. But the way his, I think he was giving him an opportunity. If he chose to say that, you know, is that the end? So I think at the very end, he was again still allowing him an out. Basically, he needed to confess, and he was saying, "I'm not going to do that." And then he took the next step forward in saying that I'm going to try and exert my force here and take you out, Dad, because he viewed his dad as the source of all the problem, and he could go on with his life in the way that he thought he needed to run it. Well, he said that, no, I mean, he said he wasn't going to do it again. And then he's like, I won't do it again. Then his dad's like, well, you need to confess and then turn yourself in. Then he's like, no. So there could have been a couple different ways. I don't think so. He could have pulled the gun, but he never pulled the trigger. If it was a rigged gun, I think he wouldn't have given a fully loaded, like working gun to his son if he knew that his son, he saw what he saw in the camera, right? Right. So I'm thinking that he gave him a rigged gun, so if he pulled the trigger, it wouldn't have worked. That is when you could be like, okay, well, he was gonna kill me, now I have no regrets. But his son never pulled the trigger. The hammer of the gun never went down. And so I think that was an important detail, that the hammer of the gun never went down. Was he going to shoot him? Was he not gonna shoot him? I don't know. Anyway, it's going to be driving me crazy because he never pulled the trigger. So did he give him a fake gun? Did he not give him a fake gun? Maybe he didn't give him a fake gun, and that's why his dad was like, okay, I got to take him out because he's clearly gonna shoot me. So if that is the case, then yes, I agree. The sniper should shoot him. So maybe it wasn't a fake gun, but I just can't imagine that he didn't give his son a fake gun. All right, let's talk about what were your thoughts and opinions. Really good. Rating? Rating, I'm going to give this a 9. Oh, cool. Yeah. I really liked it. It had a lot of, it had some just really dark humor. Yeah, there were all sorts of really weird, off things that I really liked. I love the doctor, like the therapist doctor was my favorite. He's like, any doubts? Any doubts? No doubts. I love the doctor. He was like the coolest kid. Well, okay. And the taxi driver, another He kind of weirded me out though. Like I was just like, he kind of confused me, but it was an entertaining sort of confusing way. Yeah. But Rajinikanth, I mean, he is awesome. Like I loved his role in this. I loved all the angles. The cinematography did him justice. The angles and the lighting on him, like every single time. His intro to the movie, he actually had 2 intros. One in his like present day where he's like older and they still gave him a good like, you know, background music and good vibes and that silhouette. Yeah. And then the second intro when it was his jailer days, and that was a whole nother vibe that was just fantastic. The funny vibe that ran through my mind a couple of times was, this is the mature, sophisticated, well-groomed, stylish James Bond at his best. In his, you know, it's like, I've been through all these villains. I know how to deal with all of you, and there's no situation I can't get us out of. He was so dapper, so just. Oh, makes me proud to be an older gentleman. He definitely had good history with a lot of criminal bosses, and during his jailer days, because I mean, he reformed them and got them at least a little bit more on the good side. Sure, some of them still had their bad things going on. He was still making bombs. Jackie Shroff's character was still making bombs, and if he was using those bombs for only good, I don't think so. He does fireworks during the whole rest of the year. And then the other dude that he was friends with cracked a guy in the head with a baseball bat. Like totally killed like 3 dudes. Okay, so maybe that's why he had to let his son go, because he's like going, he might be good a little bit on the outside, but he's rotten on the inside still. Okay. I'm also going to give this a 9 because I absolutely loved Rajinikanth. This is
I mean, it's really good, and I know there's quite a few movies, and you guys are probably going to be suggesting them in the comments below, so please do that, because he's awesome, and I definitely want to see more movies with him. Yeah. He just has a really good screen presence. You know, some people just have it, you know, where they can use their facial expressions properly, and even when his facial expressions were kind of flat, he was still saying so much. Was that costume design or was that him? I don't know, but the costume design, like the hair and makeup and the way his beard was trimmed and his glasses, everything. Glasses were so cool. I would love to have a pair of glasses. Yeah, but you like don't that. like thick rim glasses. Yeah, I know. And so, yeah, but also just the way his demeanor in his talk and how he would talk and how he would say things, I really liked that a whole lot as well too. It's again, that just, I'm just cool, I'm just easygoing, and even when things are going bad, I'm still above it all, you know. Yeah, he always had like a really good positive vibe about everything, and he had answers for everything. And I loved how he built a crew. The crew in that murder van just started getting fuller and fuller and fuller. The murder van. Yeah, and oh jeez, yeah, it was great. It was great. And what I mentioned before, like the so I don't know. You guys tell me in the comments, because I'm unfamiliar. I'm very new to South Indian cinema, so I didn't recognize. So I recognized Jackie Shroff obviously because he was in a lot of Bollywood movies that I've seen, but I didn't recognize other two guys that he had joined his squad. So, but based on the background music and the camera angles, I'm assuming that they are pretty big actors because of just how they framed it up, right? And so it was giving major vibes that were like in the Expendables, because then they had I was saying, like all these people of the old action era, like the 80s and whatnot, coming together in one movie. And I think even Jason Statham joined them in one of them, but there's a whole bunch of them. I think there's 4 or 5. Let us know what you guys thought in the comments. What's your rating? And let me know who those actors are, because they looked pretty stylish as well. And also tell us, is this crown for real? I'm sure it probably is for real. It'd be interesting to know a little bit more. And does Amitabh Bachchan really have access to it? That's kind of, I mean, it might be made up for this, but it was a really interesting spin. And we never really found out 100% why Verma wanted the crown. 100%. Well, I think it's because what it symbolizes. Right? Because it's like the top, like he becomes the king himself. And so having that crown that everyone is like idolizing. Doing that vision where he was wearing it, looking through the reflection. Because he comes... 30 other gangs had tried to get it and had been unsuccessful. So yeah, so obviously... big accomplishment. Yeah, a lot of people want their hands on it, but maybe because when he was growing up and when people talked about it and talked about like, you know, who's the best and all that, I think a lot of these crime lords have something in their history that makes them like almost like Napoleon, right? Where they have the proof, they have something to prove. Right. And it makes them like kind of crazy that they want to be number one and top and like an fanatic. emperor. It makes them fanatic and schizophrenic around achieving that objective. Yeah. So, all right. Well, wow, that movie was fire. Yeah, it's good. It was all really right, good. guys. If you haven't already, please consider subscribing. And if you like this video, you want to see more videos like these, be sure to turn on all notifications by hitting the bell icon and upvote the video by also hitting the like button.